Assalamu alaikum everyone. In today's lectures, we are going to discuss on our assignment topic. Our assignment topic is subquery. First of all, what is subquery? A subquery is a SQL query nested inside a larger query. That means subquery is written inside another query which solves the condition of that query. Also, a subquery can be nested inside another subqueries. SQL has an ability to nest queries within one another. Subquery is also called inner query as it has to write inside another query. Now we will see the implementation of subquery. A subquery is usually added within the where clause of another SQL select statement. We use where clause for conditions. By subquery, we get a result for the condition. For example, here is a database table which is containing 4 attributes: employee ID, employee name, department name and salary. Now we will see a simple implementation of subquery. Here in this question, we have to write a SQL query to display employee name who is taking maximum salary. In this case, maximum salary is our condition. So the solution for this question will be like this. Here we can see a subquery is nested within another select statement and which return intermediate results. SQL executes innermost subquery first, then the next level. In this example, the innermost subquery, which is select max salary from employee, will execute first and it will give 30,000 as result. As we can see, 30,000 is maximum salary in this table and we will use this result as a condition for next level. So the final answer for this query will be select employee name from employee table where salary is equal to 30,000 and it will give Smith as final result. As here we can see Smith's salary is 30,000. Now there are some rules that we have to follow in subquery. First, subquery must be enclosed within parentheses. That means whenever we write inner queries, we have to close it using first bracket. Second, subquery or inner query executes before the main query or outer query. The result of the subquery is used by the main query. Now, in the next part of this video, we will solve some problems of subquery. Assalamu alaikum. I am Al-musabbir Rahman. In the previous part of our video, we have seen that what is subquery, how to implement subquery, and some rules to follow in the subquery. Now I will solve some problems according subquery, and for this I already have made a table, and using this table I'm going to solve these 3 questions. And in the table you can see there are 5 attributes: employee ID, first name, job ID, salary, department ID. So our first question is, write a query to display first name for those employees who gets more salary than the employee whose ID is 105. So here we can see that
there is a condition that who gets more salary than the employee whose ID is 105. So first of all, we have to find the salary of the employee whose ID is 105, and then we have to compare that result, and with that result we will get the employee names who get more salary than the answer. So first of all, we have to write the inner query, as we already know, and this is also a rule to write the innermost query first. So here I am going to start. So select salary from my employee table, select salary from employee where employee ID is equals to 105. So this is my first inner query, and here we have written the select salary from employee where employee ID is 105. So from this query we will get the salary of ID 105, and the result will be 2000. Yeah. So now we have to write the outer query, and it will be select first name, select first name from employee, select first name from employee where salary is greater than. We have to use greater than sign here because we have to find the name of the employees who get maximum salary from the result we will get from this query. So from here we will get the name of those employees who get salary more than 2000. Okay, so there will be 1, 2, 3, 4, 5. We will get 5 data and their first name. Okay, so in the next question, write a query to display the employee ID, first name, salary, job ID, department ID for those employees who work in the same designation as the employee whose ID is 102. So here we have to find the job ID because we have to here our condition is who work in the same designation, means their job will be same. So we have to find the job ID of employee 102. So our inner query will be select job ID from employee where employee ID equals to 102.
Okay, so this is our first inner query, and from this query we will get the name, job ID of the employee 102, and then we have to compare, don't compare, I mean we have to find the employees whose job ID is equal to the job ID of 102. So we have to use your equal sign. So our outer query will be select. Here you can see that we have to display all the attributes: employee ID, first name, job ID, salary, department ID. So here you can use star sign and it will display all the attributes without writing it separately. Also you can write it separately, that's also same. So I will use star sign and then select star from employee, select star from employee where job ID is equal. Okay, yeah. So here we will get 10, this row as our output. Now in our third question, write a query to display the employee ID, employee name for all employees who earn more than the average salary. So here we have to find the average salary from this employee table. So it will be our inner query. So select average salary from employee. Okay, so from this query we will get the average from the salary of this table, and our outer query will be select employee ID, first name, select employee ID first name from employee where salary is greater than, so here we have written that select employee ID first name from employee where salary is greater than the average salary of the employee table, and here we will get the output of those employee who get more salary than the average. Okay, then so in our next part of the video we will get some more examples. So thank you, this is for now. আসসালামু আলাইকুম, আমি MD.Rezuanur Rafy। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই ভিডিওতে আমরা জানব সাবকিউরি কি এবং কিভাবে কাজ করে। তো হোয়াট ইজ সাবকিউরি? সাবকিউরি হচ্ছে একটি কোয়েরির মধ্যে
আরেকটি কোয়েরি চালাও। তো এখানে আমি একটা অফিস নামে ডেটাবেস ক্রিয়েট করে রেখেছি, যার মধ্যে এমপ্লয়ি নামে একটা টেবিল আছে। তো এমপ্লয়ি টেবিলে অনেকগুলো কলাম আছে। তো আমি চাচ্ছি যে অ্যাভারেজ স্যালারি কত এবং অ্যাভারেজ স্যালারি থেকে কাদের স্যালারি বেশি। তো আমরা অ্যাভারেজ স্যালারি কিভাবে বের করি? অ্যাভারেজ স্যালারির জন্য আমরা সিলেক্ট অ্যাভারেজ কি বের করব? স্যালারি কোন টেবিল থেকে? ফ্রম এমপ্লয়ি। তো এটা যদি আমি গো দেই তাহলে আমাকে এই অ্যাভারেজ স্যালারিটা দেখাচ্ছে, সেটা হচ্ছে 63,461 পয়েন্ট সামথিং। তো আমি এটা কপি করে নিয়েছি। তো আমরা চাচ্ছি যে অ্যাভারেজ স্যালারি থেকে কাদের স্যালারি বেশি সেটা জানার জন্য। তো সেটার জন্য আমরা সিলেক্ট স্টার দিয়েছি, কারণ আমি সবগুলো কলাম দেখতে চাচ্ছি। ফ্রম কোন টেবিল? এমপ্লয়ি টেবিলের কন্ডিশনটা কি? যেখানে স্যালারি হচ্ছে যে আমি যে স্যালারিটা অ্যাভারেজ স্যালারিটা বের করলাম সেটা আমি এখানে পেস্ট করলাম, সেটা হচ্ছে এটা সামথিং। তো এটা যদি আমি কপি করে রাখলাম, এটা যদি করি তাহলে করতেছে কি, এই এই অ্যাভারেজ স্যালারি থেকে যাদের স্যালারি বেশি তাদের ডিটেলসটা আমাকে শো করবে। দেখা যাক শো করে কিনা। জি, শো করলো। 63,000 থেকে যাদের স্যালারি বেশি সবার শো করলো। তো আমার এই একই কাজটার জন্য আমার দুইটা কোয়েরি লিখতে হয়েছে। তো আমরা কি পারতাম না যে একটা কোয়েরিতে এই দুইটা কাজ একই সাথে করার জন্য? এই জন্যই সাবকোয়েরি কনসেপ্টটা চলে আসছে। সেটা হচ্ছে আমরা বলেছিলাম কি, এটা যে এটা হচ্ছে আমার অ্যাভারেজ স্যালারি। তো এটার জন্য আমরা কিভাবে পে করেছি আশা করি জানেন। সিলেক্ট অ্যাভারেজ স্যালারি থেকে তো এই এটুকে কাজ করছে কি, আমার অ্যাভারেজ স্যালারিটা বের করে দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে এটা। তো আমরা চাইলে এইটুক বাদ দিয়ে এই পুরো জিনিসটাই এখানে দিয়ে দিতে পারি। তো এটুকের কাজ করছে, এতটুকু কাজ করছে আমার অ্যাভারেজ স্যালারিটা বের করে দিচ্ছে। আর এটা হচ্ছে যে এই অ্যাভারেজ স্যালারি থেকে যাদের স্যালারি বেশি তাদের ডিটেলসটা আমাকে শো করবে। তার জন্য এই যে এখানে আগে আমার একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে দিতে হবে। তো আশা করি এটা ঠিকমতো কাজ করবে। গো, ঠিক একই কাজ করছে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন সাবকোয়েরি কি এবং কিভাবে কাজ করে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি MD.Atikur Rahman। আমি আমাদের ভিডিও লেকচারের টপিক সাবকোয়েরি। আমি সাবকোয়েরি নিয়ে এখন কিছু এক্সাম্পল ও সলিউশন দেখাবো, কিভাবে সলভ করতে হয়, কিভাবে কি করতে হয় আমি দেখাবো। আমাদের হলো সাবকোয়েরি কি? সাবকোয়েরি হলো এক ধরনের কোয়েরি। একটা কোয়েরির মধ্যে আরেকটা কোয়েরি লিখলেই যেটা হয় সেটা হলো সাবকোয়েরি। এখন সাবকোয়েরি কী কারণে আমরা লিখব? এখন সাবকোয়েরি লেখার অনেকগুলো কারণ আছে। ফার্স্ট হলো আমাদের কিছু কিছু প্রবলেম আছে, যে প্রবলেমগুলো আমরা নর্মাল কোয়েরি দিয়ে সলভ করতে পারি না। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে করা যায়, কিন্তু কিছু আছে যা আপনি সাবকোয়েরি ছাড়া প্রবলেম সলভ করা পসিবল না। সেসব ক্ষেত্রে আমাদের হলো সাবকোয়েরি লাগে। দুইটা কোয়েরি লেখার মাধ্যমে কন্ডিশন দিয়ে আমাদের সাবকোয়েরি লিখতে হয়। এখন সাবকোয়েরি লেখার হলো এটা একটা ফরম্যাট। আমি সিলেক্ট কলাম নেম ফ্রম টেবিল নেম হোয়ার, মোটামুটি এই অংশটুকু হলো আমি হলো একটা কোয়েরি লিখবো, আর বাকি এইটুকু অংশটুকু একটা কোয়েরি লিখবো। এই কোয়েরিটা হলো ইনার কোয়েরি, এটা হলো আউটার কোয়েরি। ইনার কোয়েরির উপর ডিপেন্ড করে আউটার কোয়েরি একটা রেজাল্ট এখানে আমাদের দেখাবে। এখানে কন্ডিশন আছে, কন্ডিশনের সাথে আমাদের এই ইনার কোয়েরির একটা সম্পর্ক থাকবে।
আচ্ছা, এখন আমরা একটা প্রবলেম সলভ করি। প্রবলেমটা হলো ডিসপ্লে দ্য ফার্স্ট নেম অ্যান্ড দ্য স্যালারি ফর অল এমপ্লয় হু আর্ন মোর দেন এমপ্লয় নাম্বার 103 103 এমপ্লয় নাম্বার যে আছে তার যে স্যালারি থাকবে তার স্যালারি থেকে বেশি স্যালারি যাদের আছে তাদের লাস্ট নেম ও স্যালারি আমরা প্রিন্ট করব। এখন এই প্রবলেমটা আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করে নিব। ফার্স্টে হলো আমরা দেখব যে আমাদের এমপ্লয় যে 103 তার স্যালারিটা কত। তার হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি তার স্যালারি হলো 9000। এখন প্রবলেমে আমরা ব্যাক যাই। এবার হলো প্রবলেমের বাকি অংশটুকু, ডিসপ্লে দ্য ফার্স্ট নেম অ্যান্ড দ্য স্যালারি ফর অল এমপ্লয় হু আর্ন মোর দেন এমপ্লয় নাম্বার 103। এখন আমরা 103 রেজাল্টটা পাইছি, তার থেকে হলো যারা বেশি টাকা ইনকাম করে তাদের লাস্ট নেম ও স্যালারি। সো আমরা বাকি অংশটুকু করে ফেলি। এখন দেখেন আমরা হলো 9000 হলো মাত্র পাইছি। এখানে 9000 দিলেন আপনি, এখানে আপনি আপনার রেজাল্টটা দেখতে পাচ্ছেন। আপনার আলটিমেটলি একটা কাজ দুইবার করার পর আপনি রেজাল্ট নিয়ে আসলেন, রেজাল্ট নিয়ে আসার পর এখানে রেজাল্ট রাখলেন, তারপর আপনি প্রিন্ট করবেন। কাজটা হলো লেন্দি হয়, যার কারণে আমরা সাবকোয়েরি লিখব। সাবকোয়েরির মাধ্যমে আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করলাম। আমরা হলো দেখতে চাইছি যে হলো যার আইডি 103 তার যে স্যালারি থাকবে তার থেকে বেশি স্যালারিতে যারা আছে তাদের নাম প্রিন্ট করব। সো আমরা ইনার কোয়েরির মধ্যে হলো আমরা লিখছি যে কোয়েরিটা, সেটার মাধ্যমে আমরা 9000 পাইছি তার হলো স্যালারি। এখন হলো তার থেকে বেশি স্যালারি যাদের তাদের লাস্ট নেম ও স্যালারি দেখব। সো আমরা এখানে কন্ডিশন দিছি তার থেকে যে বেশি স্যালারি এমপ্লয় তাদের হলো লাস্ট নেম ও স্যালারি। আমি আবার গো বাটনে চলে যাই, এই যে লাস্ট নেম স্যালারি আমি রেজাল্ট আর কি দেখতে পাচ্ছি। এখন এটা আমার প্রবলেম 1 ছিল। এখন আমি আরও একটা প্রবলেম সলভ করে দেখাবো। প্রবলেমটা হলো যে ডিসপ্লে দ্য ডিপার্টমেন্ট নাম্বার অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট নেম ফর অল ডিপার্টমেন্ট হুজ লোকেশন নাম্বার ইজ ইকুয়াল দ্য লোকেশন নাম্বার অফ ডিপার্টমেন্ট নাম্বার 19। তার মানে আমাদের হলো এই ডিপার্টমেন্ট টেবিলের হলো ডিপার্টমেন্ট আইডিতে হলো 19 নাম্বার যে আছে তার জন্য আমরা একটা লোকেশন আইডি পাবো। সেই লোকেশন আইডি আমরা হলো এই আউটার কোয়েরিতে হলো ডিপার্টমেন্টের আরেকটা লোকেশন আইডি দেখব। তখন আমরা এই দুই আইডি যখনকার ইকুয়াল পাবো তখনকার আমরা ডিপার্টমেন্ট আইডি ও ডিপার্টমেন্ট নেমটা শো করব। আমরা ফার্স্টেই হলো দেখি যে 90 নাম্বারে হলো আমাদের যে লোকেশনটা আছে লোকেশনটা আমরা বের করি। অ্যাজ ইউজুয়াল সেম সিস্টেম, আমরা হলো ডিপার্টমেন্ট আইডি 90, সো ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা লোকেশনটা পাচ্ছি। এখন আমার কাজ হলো যে ডিসপ্লে দ্য ডিপার্টমেন্ট নাম্বার অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট নেম ফর অল ডিপার্টমেন্ট। এখন অল ডিপার্টমেন্ট আমরা হলো দেখাবো, অল ডিপার্টমেন্টের ডিপার্টমেন্ট নেম ও আইডি দেখাবো যাদের লোকেশন নাম্বারটা আমার হলো অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যে ডিপার্টমেন্ট আইডি 90 এটার ইকুয়াল হইলে সেটার আমি ডিপার্টমেন্ট আইডি ও ডিপার্টমেন্ট নেমটা দেখাবো। সো বাদ বাকি অংশটুকু আমি করে ফেলি। হ্যাঁ, এই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে ডিপার্টমেন্ট আইডি ডিপার্টমেন্ট নেম পেয়ে গেছি। আমরা কুয়েরিতে আবার ব্যাক যাই। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা হলো এইখানে আমার ইনার কুয়েরিতে আমরা হলো ডিপার্টমেন্ট আইডি যাদের 90 তাদের লোকেশনটা আমরা পাচ্ছি এখানে। তারপর আমরা দেখছি যে সেই লোকেশনের সমান যারা হচ্ছে তাদের ডিপার্টমেন্ট আইডি ও ডিপার্টমেন্ট নেম শো করতে যাচ্ছি। ফার্স্টে আমরা ইনার কুয়েরিতে এই লোকেশনটা পাইছি, সেই লোকেশন এর সাথে আর কি আমরা ইকুয়াল দিয়ে ডিপার্টমেন্ট আইডি ডিপার্টমেন্ট নেমটা দেখছি। আচ্ছা, আমাদের আরও একটা প্রবলেম আমি সলভ করে দেখাই, তাহলে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হবে। এটা হলো প্রবলেম নাম্বার 3, ডিসপ্লে দ্য লাস্ট নেম অ্যান্ড হায়ার ডেট ফর অল এমপ্লয় হু ওয়াজ হায়ার্ড আফটার এমপ্লয় নাম্বার 101। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ইনার কুয়েরি ইনার কুয়েরি না, আমরা ফার্স্টেই প্রবলেমটাকে ভাগ করে ফেলি। ফার্স্টে আমরা দেখি যে একজন এমপ্লয় যার হলো আইডি হলো 101, তার একটা নির্দিষ্ট হায়ার ডেট আছে, ঠিক আছে। তার হায়ার ডেটের আগে
যারা আছে তাদের আমরা লাস্ট নেম ও হায়ার ডেটটা শো করব। সো আমরা প্রথমে ভাগ করে ফেলি ছোট অংশে। আমরা 101 নাম্বার যে এমপ্লয় আছে তার হায়ার ডেটটা দেখতে চাচ্ছি। হায়ার ডেট আমরা পেয়ে গেছি, হায়ার ডেট হলো তার জন্য এটা। এবার আমরা আবার প্রবলেমে ব্যাক আসি। কি বলছে যে হলো ডিসপ্লে দ্য লাস্ট নেম অ্যান্ড হায়ার ডেট ফর অল এমপ্লয় হু ওয়াজ হায়ার্ড আফটার এমপ্লয় 101। তার মানে 101-এর আমরা একটা হায়ার ডেট পাইছি, তার ডেটের আগে যাদের হলো আমরা হায়ার করছি তাদের লাস্ট নেম ও হায়ার ডেটটা আমি শো করে দেখাবো। সো আমরা আবার আমাদের কোয়েরিতে ব্যাক যাই। এই তো আমরা হলো এই অংশটুকুর মাধ্যমে দেখি সিলেক্ট হায়ার ডেট। আমরা ডেটটা পাচ্ছি হলো এমপ্লয় থেকে, এর যেই এমপ্লয়গুলোর আইডি হলো 101 নাম্বার এমপ্লয়ের হায়ার ডেট পাচ্ছি। তার আগে যাদের হায়ার করা হয়েছে তাদের আমরা লাস্ট নেম ও হায়ার ডেটটা দেখব। সো আমরা এখানে কন্ডিশন দিছি, হায়ার ডেট এখান থেকে যেটা পাইছি সেটার সাথে আমরা এখানে কম্পেয়ার করলাম যে তার আগে যারা আছে সেই এমপ্লয় তাদের লাস্ট নেম ও হায়ার ডেট। এখন আমি গো বাটনে ক্লিক করে রেজাল্ট দেখাচ্ছি। এই যে ওই ডেটের আগে যতজন আমরা হায়ার করছি সেই রেজাল্টটা আমরা এখানে শো করে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে। আমি আশা করব আপনারা এই টিউটোরিয়াল দেখে প্রবলেম সলভ করতে পারবেন। লাস্ট টিপস যে আপনার হলো সাবকুয়েরি প্রবলেম সলভ করার জন্য আপনি প্রবলেমটাকে ভাগ করে নেবেন। একটা প্রবলেমকে 2-3টা ভাগে ভাগ করে ছোট অংশ আগে চিন্তা করবেন। ছোট অংশ চিন্তা করার পর সেটা আপনি সাবকুয়েরি আকারে ইমপ্লিমেন্ট করুন।